Hello everyone. Hello everyone. Hello guys. Hello everyone. ஐயோ என் வாய்ஸ் எனக்கு கேக்குது. எங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வாங்க. கொஞ்சம் சீக்கிரமா வாங்க பாப்போம். நாம வந்து இன்னைக்கு so we have discussed, one second children, my pen is here. Okay, so in the previous class we have discussed about the chemical equilibrium, right? Chemical equilibrium தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த இதில் வந்து chemical equilibrium நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் chemical bonding ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் லைவ்ல வந்து chemical bonding we can start. I mean chemical bonding இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, so tell me children, please do message me in the chat box if you guys are the 4 people are watching. Dr. Gogula Krishnan MBBS. Hi Gogula Krishnan. Hi. I guess this is the last question we have done in the previous yesterday's live. So okay, before that, welcome back to Vedantu NEET-level channel. Now உங்களோட மாஸ்டர் டீச்சர் அனகா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து லைவ் செஷன் தான் எடுத்திருந்தோம். I told you ஒன் ஷாட்டோட லைவ் எல்லாமே, ஐ மீன் ஒன் ஷாட்டில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே லைவாக நான் உங்களுக்கு எடுக்கும்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் லைவ் ஆஃப் யூ கைஸ் ஃபார் தி கெமிக்கல் எக்லிபிரியம் அண்ட் கெமிக்கல் பாண்டிங். ஓகே, கெமிக்கல் எக்லிபிரியத்தில் இன்னொரு 3 to 4 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. அது வந்து முன்னாடி இருந்தது நேத்துல இருந்த கொஸ்டின்ஸோட கண்டினியூஷன், நேத்து லைவ் இருந்தோம்ல அந்த கொஸ்டின்ஸோட கண்டினியூஷன். அண்ட் வி வில் ஸ்டார்ட் வித் கெமிக்கல் பாண்டிங். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ப்ராபப்ளி கெமிக்கல் பாண்டிங்கும் இருக்கும், கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி வைப்போம். ஓகே, hi Sudhagar, it's been long time, right? Sudhagar, I never see you in the live actually. What I mean, in the chat box la message பண்ணுவேன், like comment பண்ணுவேன், but I never seen you in the live. Sudhagar Manohar. Okay. Okay, Sudhagar. So shall we start doing the problem? Where are the others? Please do. Yeah, I know, Sudhagar. That's okay, fine. So children, please do start doing. Shall we start doing the program? I mean problems, children, programs. Shall we start? என்னடா இது? ஒரே நிமிஷம். Yeah, this is the question. Shall we start doing the problems? Start பண்ணலாமா guys? Yes, okay, very good. So for the first questions, for N2O3 gives NO plus N2, if the total pressure is P atm, they have given you the P, that is the total pressure, amount of the dissociation which they given you in the percentage, 50% they have given you, my dear students. I hope you can see the question, right? The value of the Kp, you are supposed to find out the Kp, and you know what is Kp also, right? Kp is the partial pressure of the product raised to their stoichiometry divided by the partial pressure of the reactant raised to their stoichiometry, right? Try to do the question, children. Try to do the question. நான் ஒரு equation மட்டும் இங்க கொடுக்கிறேன் for your understanding. One second. So they have given you N2O3 gives NO plus NO2. Am I right? And they also given you the total pressure. P total is equal to capital P, which they have given you. Now anything else? Okay, 50% dissociation சொல்லிருக்காங்க பசங்களா. 50% சொல்லும்போது percentageல இருக்கிறத நம்ம வந்து என்னதா கன்வர்ட் பண்ணனும்? Normal degree of dissociation 50% இருக்குன்னா நமக்கு கன்வர்ட் பண்ணனும். Which means 50 divided by 100, right? Which means 0.2 it will be, right? Correct? 50 divided by 100, no, 0.2. Am I correct? .2, correct? Children, no. 50 divided by 100, it's 0.5. Do it, children. இது வரைக்கும் நான் கொடுத்திருக்கேன், பண்ணி பாருங்க நீங்களே.
பண்ணி பாருங்க இது வரைக்கும் நான் கொடுத்திருக்கேன் and one more thing I can give you an idea here see they have given you see for N2O3 gives NO plus N2O, right? NO2, right? Which means எல்லாத்தோட stoichiometry 1 தான். So consider at initially at வேற ஒண்ணுமே நம்ம கிட்ட கொடுக்கல. So at T is equal to 0, you just consider 1 moles was there. Okay? That time you know that there won't be any product. Product ஒண்ணுமே இருக்காது 1 தான் இருந்தது. So now I'm telling you out of this 1, how many amount is dissociated my dear students? 50% is dissociated. 1 ஓட 50% which means 1 minus 0.5, right? அவ்வளவு amount என்ன இருக்கு dissociate ஆயிருக்கு. Consider the initial dissociation as 1 because they didn't give you anything here. Okay, if the total pressure மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க even answers கூட pressureல வந்து தான் வருது. Okay, so I'm just considering 1. Now நீங்க dissociate பண்ணி பாருங்க. Dissociation எழுதுங்க. It will be 1 minus alpha or 1 minus 6, correct? Right? X has already given 0.5. Right? So 1 minus 0.5 varum, inga 0.5, inga 0.55 varum. So you got the total number of moles. From that you can find out the partial pressure of each compounds, right? You are telling about the option. Gogula Krishna telling about the option. No. Try to do it. It's not option. Option P by 2. Well, somewhere you have made the mistake. No. எப்படி பண்ணீங்க முதல்ல இங்க வந்து at equilibrium என்ன ஆயிடும் 1 minus alpha or we can say that if since 1 minus x போயிருக்கும் x இங்க வந்திருக்கு எப்படி மேம் x னா இங்க 1 இங்கேயும் 1 ஆமா தானே so 1 minus x x 1 x சொல்றதே அவங்க கொடுத்திருக்காங்க 50% நமக்கு என்னடா கிடைச்சிருக்கு 0.5 கிடைச்சிருக்கு ஆமா தானே so 1 minus 0.5 இங்க 0.5 வந்துரும் இங்க 0.5 வந்துரும் so we are finding the total number of moles மேம் எதுக்கு total number of moles காண்ற எதுக்கு அதோட தேவைன்னு கேட்டேன்னா ஒரே நிமிஷம் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் total number of moles minus 1 minus 0.5 plus 0.5 plus 0.5 which means 1.5 is the total number of moles right my dear students now எதுக்கு மேம் total number of moles கொடுத்துக்கிறேன் பசங்களா இங்க அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க kp கேட்டிருக்காங்க ஆமா தானே kp கண்டுபிடிக்கணும்னா first of all partial pressure உங்களுக்கு தெரியணும் ஒவ்வொரு கேஸோட partial pressureம் தெரியணும் partial pressure தெரியறதுக்கு நமக்கு எந்த வழியும் இல்லை நம்ம கிட்ட total moles மட்டும் தான் இருக்கு partial pressure கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஈஸி வே இருக்கு what is the way for the partial pressure கை தெரியுமா கை என்னது number of moles of that particular component divided by total number of moles right chi into chi of that particular gas into p total நமக்கு total pressure கொடுத்திருக்காங்க see partial pressure of a gas if you don't know please do write out partial pressure of any gas A is equal to chi of A into p total pressure which means one second இப்படி correct so நமக்கு இதோட partial pressure தெரியும் இதோட partial pressure தெரியும் இதோட partial pressure தெரியும் அப்பதான் நமக்கு வந்து kp கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆமா தானே so partial pressure கண்டுபிடிச்சு chatல சொல்லுங்க where are you guys கண்டுபிடிங்க partial pressure எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க partial pressure of n first இது கண்டுபிடிங்க partial pressure of N2O3 அது எவ்வளவு வருது what will be the partial pressure of A சொல்லும்போது chi of A into total pressure சொல்ற மாதிரி partial pressure of N2O3 is equal to chi of N2O3 into total pressure chi of N2O3 chi of a gas எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க number of moles of that component divided by total number of moles இது எவ்வளவு இருக்கு number of moles of chi இங்க N2O3 number of moles எவ்வளவு 1 minus 0.5 means what will be the number of moles it will be 0.5 1 minus 0.5 means 0.5 so 0.5 is the number of moles of N2O3 divided by total number of moles is 1.5 am I right my dear students 1.5 into pressure சொல்லிருக்காங்க total pressure they have given you capital P so 0.5 divided by 1.5 what is the value what will be the value it will be 5 by 15 which will be 1 by 3 am I correct 1 by 3p right or wrong my dear students right இங்க இருந்தே உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கிற எல்லாத்தோடதும் கண்டுபிடிக்கலாம் partial pressure of NO will be equal to chi of NO into total pressure
chi of NO also 0.5 divided by 1.5 into P, which is that is also 1 by 3 dot P. Correct? Right? Now partial pressure of NO2 சொல்லும்போது இதேதான். Chi of NO2 into total pressure. Correct? Now chi of NO2 சொல்லும்போது 0.5 again because number of moles of NO2 0.5, total number of moles is again 1.5 into P, which is equal to again 1 by 3. So we got all the values are 1 by 3, right? 1 by 3 P. Now in the values எல்லாமே நம்ம add பண்ணிட்டு கண்டுபிடிச்சா போதும். கண்டுபிடிங்க. Try to do it, my dear students. Try to do it and tell me the last answer. எங்கடா யாருமே காணோம். எனக்கு என்ன ஆன்சர்ஸே வர மாட்டேங்குது. So this will be Kp is equal to partial pressure of NO2 and NO, right? Partial pressure of NO2 and NO, which means 1 by 3P into 1 by 3P partial pressure divided by idoda partial pressure, which means 1 by 3P again. Correct? So which means how can you idhula irundhu easy ah kedachidum. கண்டுபிடிங்க பாப்போம். 1 by 9 P square வந்துடும் divided by 1 by 3 P வந்துடும். So it will be see children, இது வந்து 1 by 9 P square divided by 1 by 3 P. Cut off, it will be 1 by 3 P, which means we can say that P by 3. This will be your answer, right? P by 3 will be your answer, which means option 3 will be your answer. P by 3. I hope this is clear, right? Simple ana question, ரொம்ப சிம்பிளான question. இந்த மாதிரி questionக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு answer ஒரு easy way சொல்றேன். Whenever you have the one stoichiometry 1 ஆ இருக்கும்போது அதோட KP எல்லாமே சேம் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ். ஸோ ஒன்று மட்டும் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் you just put that in the equation. Okay, don't do all the எல்லாமே பண்ணிட்டேன்னு இருந்தேன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும், உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் தெரியாது. ஐ மீன் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது இன்னும் டைம் ஆயிடும். Okay, so do that. That is much better, children. Shall we move to the next question, children? Okay. 1 mole of PCl5 is heated in a closed container of 1 liter capacity. At equilibrium, 20% of PCl5 is not dissociated. 20% is not dissociated, which means 20% dissociate பண்ணலனா எவ்வளவு percentage dissociate ஆயிருக்கு, my dear students? Tell me. Put in the chat box. 20% வந்து dissociate ஆகல மேம்னா 80% dissociate ஆயிருக்கு. ஆமா தானே? 20% dissociate ஆகலனா 80% dissociate ஆயிருக்கு. And what should be the value of the Kc? You have to find out the value of the Kc. Kc ஓட வேல்யூ மட்டும் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ஈஸியான क्वेश्चन. அதே மாதிரி இருக்கிற क्वेश्चन தான் கொஞ்சம் ட்விஸ்டடா கொடுத்திருக்காங்க, அவ்வளவுதான். So they have given you 1 mole of PCl5 which is heated in a closed container. இந்த PCl5 ஓட equation உங்களுக்கு by heart தெரியணும். That will be heated and we will be getting PCl3 plus Cl2. Okay, this is the equation. You have to keep it down on mind. Okay, Cl2, which is in the gaseous state, everything, my dear students. Now they have heated that in a container of 1 liter capacity. Okay, we got to know that volume is equal to 1 liter. 1 liter இருக்கிறதுனால நமக்கு பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை. So at equilibrium, 20% of the PCl5 is dissociated. So we don't know what is in the initial time, right? Initial என்ன கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு தெரியாது, ஆமா தானே? So I'm just considering it as 1 0 0. Out of this, 80% is dissociated, means 80 by 100 it will be, right? Which means what will be the value of that? It will be 0.8 will be the value, right? Now, so 1 minus 0.8, here 0.8, here also 0.8, correct? So 0.8, இங்க 1 minus 0.8 வந்துரும், இங்க 0.8 வந்துரும், இங்க 0.8 வந்துரும். அப்ப எவ்வளவு வந்துரும் ஆன்சர்? Kc ஈஸியா கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். கண்டுபிடிங்க பாப்போம். Kc கொடுக்கணும். Kc is equal to concentration of the Cl2 into concentration of the PCl3 raised to the stoichiometry. Here stoichiometry is 1. This on the web for equal to concentration. What just happened? PCl2 into PCl3 divided by PCl5.
Okay, now Cl2, PCl3, PCl5, Cl2 சொல்லும்போது 0.8 into 0.8 divided by 1 minus 0.8 means 0.2. Calculate பண்ணி பாருங்க 0.8 into 0.8 divided by 0.2. What will be the value? Try to do it, my dear students. Zero point eight into 0.64 vandrum by 0.2 means it will be 64 divided by 2, which will be 32, 3.2, right? It will be 3.2. Which one will be the answer then? Option B will be the answer. Option B தான் அதோட ஆன்சரா இருக்கும். பாருங்க, this is very easy question. ஈஸியா உங்களுக்கு சிம்பிள் 2 ஸ்டெப்ல முடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப டைம் எடுக்காதீங்க. எனக்கு யாரோட மெசேஜும் வர மாட்டேங்குது. ஒரே நிமிஷம் வெளியே வந்து இது பண்ணி பார்க்கட்டும். ஓகே, shall we move to the next question, children? Shall we move to the next question? Fine. So next question, one more question. 1.1 mole of A is mixed with the 2.2 mole of B, and the mixture is kept in 1 liter flask, and the equilibrium is A plus 2B gives 2C plus D is reached. If at equilibrium 0.2 moles of C is formed, then the value of the Kc. என்னடா இவ்வளோ பெரிய கொஷினாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆன்சர் சின்னதாக தான் இருக்கும், பயப்படாதீங்க. நாம் இருக்க பயமே, அப்படி தானே ஏதோ ஒரு டயலாக் இருக்குல்ல, நாம் இருக்க பயமே. Okay, so they have given you the equation. A plus 2B gives, நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் guys. A plus 2B gives 2C plus D. This is the equation, my dear students. Okay, now they have taken you 1.1 mole of A mixed with the 2.2 mole of B, and the mixture is kept in 1 liter flask. So we got to know that, ma'am, இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ma'am? ஐயோ, volume வந்து எவ்வளோ இருக்கு ma'am? Volume is 1 liter. Am I correct? Volume is 1 liter, and they get taken at T is equal to 0. Initial time ile temperature increase ஆகிறதுக்கோ இல்லை எந்த சேஞ்ச் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு? 1.1 moles of A இருக்கு. அதில் 1. I hope this is clear for your children. இது இப்போ தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். 1.1 moles of A இருக்கு. B எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கடா? 2.2 moles எடுத்திருக்காங்க. And you know that at the time there is no product is formed, so 0, 0. Correct? Now என்ன கொடுத்துருக்காங்க? If at equilibrium, equilibriumத்தில் reach ஆகும்போது 0.2 moles of C is formed, then value of the Kc. Okay, equilibriumத்தில் reach ஆகும்போது at equilibrium they have told you that 0.2 moles of C is formed. Okay, now you have to find out the Kc. Tell me children, equilibriumத்தில் எத்தும்போது இங்க 1 gives 2. ஓகே, அப்போ யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ வந்து டிசோசியேட் ஆயிருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க. Try to read the question, children. Right, so இங்க வந்து இந்த ஸ்டெப்புக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஈஸி வே சொல்லிட்டா, அவுட் ஆஃப் 1, ஓகே, 1 செகண்ட், இது என்ன எனக்கு காமிக்கவே மாட்டேங்குது. ஓகே, அவுட் ஆஃப் 1.1 x கொடுத்துட்டேன்னா இங்க எவ்வளவு கொடுத்துருப்பாங்க சில்ட்ரன்? 2x கொடுத்துருக்காங்க. 1 minus 2x. am I right? இங்க எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கும் நமக்கு வந்து? we will be getting 2x here, right, and x here. this is the stoichiometry order, right? இதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கும், which we already know. இதுல 2x சொல்றது தான், அது வந்து concentration of the C சொல்றது தான் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? they have given in the equation. எங்கடா equationல எங்கேயோ கொடுத்துருக்காங்க. 0.2. So x will be 0.2 divided by 2, which will be 0.1.
x ஓட வேல்யூ என்னதா இருக்கும் 0.1 இருக்கும். So listen carefully my dear students at equilibriumல 1.1 minus 0.1 a இருக்கும். ஆமாதானே? இங்க b என்ன இருக்கும் 1.1 minus 2 into 0.1 which will be equal to 0.2. 0.2 கிடைச்சிருக்கும். இங்கேயும் 0.2 கிடைச்சிருக்கும். இங்க வந்து என்ன கிடைச்சிருக்கும் 0.1 கிடைச்சிருக்கும். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. 1.1 minus 0.1, 1.1 minus 0.2, 0.2, 0.1 is the total number of moles. Now find out the Kc, children. Everyone find out the Kc. This is easy. இங்க 1.1 வந்துருச்சு. क्वेश्चनல இல்ல இங்க 1.1 இல்ல. ஒரே நிமிஷம். Children listen carefully here 2.2 that is given in the question. 2.2 minus 0.2. So the total number of moles will be, I will write here, total number of moles will be at equilibrium, 1 will be the total number of moles of A, B will be 2 because 2.20 minus 0.2 means 2. Here 0.2 வந்துடும், இங்க வந்து 0.1 வந்துடும். நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. Now என்ன கேட்டிருக்காங்க, they have asked you the Kc. Kc is equal to 0.2 into concentration of the particular product into concentration of the other product divided by reactant. Do it. 0.2 into 0.1 divided by 1 into 2. Try to do it, my dear students. Try to do it. Correct? Raised to the stoichiometry 0.2 raised to square வந்துடும் பசங்களா 0.2 raised to square divided by 1 into 2 square வந்துடும் because stoichiometry na 2 so 0.2 into 0.2 square into 0.1 divided by 2 square. Try to do the calculation is very easy இதெல்லாம் நீட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். இந்த மாதிரி பாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின்ஸ், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும்போது எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க, ஈக்லிபிரியத்தில் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும்போது கால்குலேஷன்ஸ் பார்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அப்படிதான் அவங்க கொடுப்பாங்க. இது ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாமா? பேசிக் கால்குலேஷன் தான். This is the basic calculation. It will be 0.01. புரிஞ்சுச்சா? Easy calculation, which will be the option 3 will be the correct answer. Option 3 will be the correct answer. Clear everyone? Clear? இப்போல்லாம் யாருமே ஜாயின் பண்ண மாட்டீங்க. ஒரு 525 535 ஜாயின் பண்ணிடுவீங்க. ஆமாதானா? Now next question, how many moles per liter of PCl5 has to be taken to obtain 0.1 mole of Cl2 if the value of the equilibrium Kc is 0.04? So what are the things they have given you? First of all, write down these things which are there given in the question. So they have given how many moles of per liter of PCl5 has to be taken to obtain 0.1 mole of Cl2 if the value of equilibrium constant is Kc is equal to 0.4. So you have to find out the equation. PCl5 gives PCl3 plus Cl2. This is the equation, my dear students. And you have to find out how many moles of per liter of PCl5 has to be taken to obtain 0.5 moles of Cl2 if the value of the equilibrium constant. 0.1 mole of Cl2 இருக்கு. கிடைக்கிறதுக்காக எவ்வளோ moles of PCl5 எடுக்கணும் if this particular they have given you the equilibrium constant Kc also 0.4. So how will you do that? Let நமக்கு வந்து ஓகே நமக்கு தெரியாது. ஸோ 0.1 கிடைக்கணும். ஸோ லெட் நமக்கு வந்து அந்த ஒரு வேல்யூ வந்து எக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, what we don't know we are taking it as x. So x moles எடுக்கணும், ரைட்?
நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு x moles எடுத்தாதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது 0.1 கிடைக்கிறது ஆமா தானே so x தான் at t is equal to 0ல okay அந்த டைம்ல 0 வந்துருச்சு x இல்ல a whatever it is okay now at equilibriumல x minus something அதுதான் போயிருப்பா ஆனா நமக்கு கிடைச்சிருக்க Cl2 வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 0.1 so 0.1 இங்க எல்லாமே ஸ்டோஷியோமெட்ரி சேமா தான் இருக்கு so இங்கேயும் 0.1 தான் இருக்கணும் இங்கேயும் 0.1 தான் இருக்கணும் ஏன் மேம்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க எல்லாமே ஸ்டோஷியோமெட்ரி ஒன்னு தான் இருக்கு so இங்க 0.1 கிடைக்கணும்னா இங்க எல்லாமே 0.1ல தான் இருக்கும் in the other hand if it is 2 Cl2 or something அப்ப இங்க 0.1 கிடைச்சனா நம்ம வந்து அந்த 2x தான் வரும் so 2x சொல்றதுதா இல்லனா 2 அந்த 2 into some value சொல்றதா 0.1 அப்ப அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது 0.1 divided by 2 கண்டுபிடிக்கணும் so அது இல்ல okay clear everyone clear okay so 0.1 வந்துருச்சு so 0.1 தான் இங்க x minus 0.1 0.1 0.1 now we know that kc அவங்க எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க kc is equal to 0.04 now we know the equation for the Kc is equal to concentration of the Cl2 raised to the stoichiometry 0.1 into again stoichiometry raised to the stoichiometry divided by x minus 0.1 which is equal to 0.04. இந்த value எடுத்துட்டேனா நமக்கு x value ஈஸியா கிடைச்சிடும் which is the concentration of the PCl5. Come on do it children. Come on do it. cross multiplication பண்ணி பண்ணலாம்ல correct இப்படி பண்ணு so 0.04x minus 0.004 is equal to 0.1 square now x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் கண்டுபிடிங்க பாப்போம் so this can be written as 0.04x minus 0.004 is equal to 0.01 right 0.01 இதுல இருந்து 0.04x is equal to 0.01 plus 0.004 which will be your 0.014 இத வந்து இப்படி பண்ணனும்னு இல்ல you can do it in the form of the 10 raised to 1 அப்படி பண்ணாலும் கட் ஷார்ட் பண்ணிட்டு போலாம் இது இப்படி ஆன்சர்ல இதே மாதிரி போறதுனால I'm doing it or else 10 square அப்படி போட்டு வேணாலும் உங்களுக்கு பண்ணிக்கலாம் okay so 0.04x is equal to 0.01 plus 0.04 equal to 0.014 right now this x is equal to 0.014 divided by 0.04 into 1000 which பண்ணலாம் into 1000 which divide பண்ணிட்டேனா you will be almost getting almost 0.3 வரும் so what is the answer here இருக்கு so this is the answer 0.3 is the 355 is the answer and இங்க நான் வந்து ஏன் அந்த 10 raised to வச்சு பண்ணலனா அப்படி பண்ணிட்டேனா ஈஸியா தான் கிடைச்சிடும் but here already they have given you the value of 0.35 na it's not like 3.5 or 335 into 10 to the power of minus 2 or something like that அப்படி எல்லாம் இல்ல so அதனால தான் நான் அந்த பாயிண்ட் வச்சிட்டே பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இல்லனா இங்கே உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் வச்சிட்டு பண்ணிக்கலாம் if you need 1 into 10 raised to minus 1 அப்படி எல்லாம் போட்டுட்டே உங்களுக்கு பண்ணிக்கலாம் but it's not necessary they have given already in the point only na அதனால தான் நான் அது கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம்னு நினைச்சு பண்ணிட்டேன் if you need you can do it like that also then also you will get it easily but இங்கெல்லாம் வரும்போது தான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும் okay clear everyone shall we move to the next question a sample of this is I guess this will be the last question okay this is the okay this will be the last question then we can move to the chemical equilibrium I mean chemical bonding children not equilibrium
A sample of pure PCl5 was introduced into an evacuated vessel 473. After equilibrium was attained, concentration is given for the PCl5. That is, the concentration of the PCl5 is 0.5 into 10 raised to minus 1 mole liter inverse. Value of the Kc is given 8.8 into 10 raised to minus 3. Concentration of the PCl3 and PCl2. ரெண்டோட concentration உங்கள்கிட்ட கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. ஈஸியான question கண்டுபிடிங்க. That's a very easy question. Try to do it, my dear students. எங்கடா யாருமே காணோம். கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். PCl3யும் PCl2 தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க. இதுல ஆன்சர் எல்லாமே ஒன்று தான் கொடுத்திருக்காங்க. which means ரெண்டுக்குமே concentration சேமா இருக்கும். and their stoichiometry same. because equation பாரு PCl3 gives PCl3, PCl5 gives PCl3 plus Cl2 means equationல stoichiometry சேமா இருக்கு. so their value also will be same. so we can take it as x. so that will be x square ரெண்டுக்குமே வரும்போது. so my dear students, I want okay PCl5 எடுத்திருக்கேன். now they have given you the concentration of the PCl5 at equilibrium na, at equilibrium that is 0.5 into 10 to the power of minus 1 and they have given you Kc is equal to இதில் வந்து நம்ம வந்து அந்த டெசிமலுக்கு வேணும்னு இல்லை and answer வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் because they have given it already in the 10 raised to form na. so Kc is equal to, we know that concentration of the PCl3 raised to the stoichiometry into concentration of the Cl2 raised to the stoichiometry divided by the concentration of the PCl5 raised to the stoichiometry. We don't know the PCl3 and PCl2, so we are just writing x because both have the same concentration. So x into x, okay, x into x divided by concentration of the PCl5 which they have already given in the equation, I mean in the question, which is 0.5 into 10 to the power of minus 1. So x square divided by 0.5 into 10 to the power of minus 1. இது 5 consider பண்ணலாம். Okay, 10 to the power of minus 1 is equal to 8 into 10 to the power of minus 3. அதுதானே Kc. இதில் இருந்து x square கண்டுபிடிச்சிட்டா முடிஞ்சிருச்சு. கண்டுபிடிங்க பாப்போம். 0.5 into 10 to the power of minus 1 வந்து we can write it as 0.05, right? 10 to the power of minus 5 can be written as 0.05. அப்போ வந்து you will be getting 8 into 10 to the power of minus 3 into 0.005, right? Which means 8 into 0.05 means it will be 0.0004. Try to do it, my dear students. So this x square will be 0.004. Am I right? X will be 0.0, right? Two decimal place கம்மி ஆயிடும். X is equal to 0.02. என்னடா யாருமே இல்லை. இது இங்கே போகும்போது 10 raised to minus 1, 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 0.5 வரும்போது 8 into 5 which is equal to 40. இந்த values எல்லாமே ஆட் பண்ணும்போது 0.004 வருது, right? minus 3 minus 1 போகும்போது minus 4 வருது, that is 0.004. அதோட x வரும்போது 0.02 which will be equal to this one, right? Clear everyone? Clear? இந்த question clear? Okay.
Next question. So we can start with our chemical bonding. Okay, chemical bonding question nama start pannalam. The strength of the bond by 2s, 2p, 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 2s overlapping has the order. See children, here you have to check one thing. They all have the same value, principal quantum number, or the n value is same. Whenever the n value is same, which one will be the order? P, 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 P is greater than P. PP is greater than SP is greater than SS. So what will be the option? What will be the correct answer, my dear students? Tell me what will be the correct answer. Option 3 will be the correct answer, right? See, always remember, whenever the particular n value is same, this will be the order of overlapping. Okay, this will be the strength, or this will be the strength of the overlapping. So you can say that the correct option will be 3. This is a very basic question, children. This is a very basic question. Okay. Kindly put something in the chat box, children. ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டீங்க. 4 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 5 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ. 6 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. Try to do it, children. Are you guys there or simply சும்மா வந்துட்டு இருக்கீங்களா? அங்க இருக்கீங்களா? இருக்கீங்களா guys? ஓகே, again 4 பேர் ஆயிடுச்சு. என்னடா என்னோட ஃபேஸ் பார்க்கும்போது ஐயோ எந்த மேமா கெமிஸ்ட்ரி சொல்லிட்டு உசுறு எடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு போறீங்களா? Okay, next question. In which of the excitation state of the chlorine ClF3 is formed? ClF3 is formed. So you have to go for the excitation state of the Cl. So just try to do it. Just try to do it, my dear students. Try to do it. Those who are there in the chat, I mean in the live, try to do it. ClF3 they are asking you, my dear students. ClF3, okay? How will you do it, student? See, ClF3 they have given you. ClF3, am I right? ClF3 means you can say that ClF3, right? This will be 3s, this will be a 3p, this will be a 3d. Am I correct, my dear students? Amadanada. So enna agrena inga already before excitation chlorine in the ground state la dhaan solra. Chlorine in the ground state they were having just this vacant orbital idu mattum da irundhathu. Ana excitation state la pogumbodhu, when they are excited state pogumbodhu enna aidum, they will be having the idhila irundhu ipo koduthuta nu vechukongla. So what will be happening? They will be having three orbitals, right? If they are giving one orbitals, what will be happening? If they are giving one orbital, they will be having vacant orbital. So 3 vacant orbital irukum. 3 vacant orbital means half filled orbitals irukum. Andha half filled orbital la da yaar varuvanga? Fluorine varuvanga. So what will be the first excitation state le vandra enna kedupanga? In the first excitation state itself, they will be getting your in the first excitation state le வந்து ClF3 form பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். Correct? Right? ClF3 form பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு first excitation stateலயே வந்து, since they are giving one, I mean fully paired ஆறதுல ஒன்னு கொடுக்கும்போது அங்கே ஒன்னு வந்துரும், இங்கே ஒன்னு வந்துரும், already ஒன்னு இருக்கு half filled. Okay, next question. In the compound, this is the compound that they have given you. Okay, which C2C3 bond, C2C3 bond, C2C3 bond, this is the bond, and they are asking you which of this bond is formed by the overlapping. And the C2C3 இந்த bond எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்குங்க கேக்குறாங்க. ஈஸியான क्वेश्चन, ட்ரை பண்ணி பாருங்க, கொஞ்சம் யோசிச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. This is very easy question, children. Those who are watching, please do put the answers on the chat box. Please do put the answers on the chat box. I'm waiting for your answer, my dear students. My dear students, I'm waiting for your answers. Please do put the answers on the chat box. Let me see your answers in the chat box.
Please do put the answers on the chat box. This is a very easy question. Please do put the answers on the chat box. Children, CH2 double bond, CH single bond, CH2. Okay, CH என்னடா இது கலர் ஒரு மாதிரியா இருக்கு. CH2 double bond CH, which means இங்க ஒரு hydrogen, single bond CH2, then CH2. Am I right? Now listen carefully. This is sigma, this is sigma, this is sigma, which means Sn hybridization is equal to Sn number sigma plus lone pair, which is sigma is equal to 3 sigma. Am I right? 3 means it will be sp2. So we got to know that carbon 2 is having second carbon is having the sp2 configuration. Am I correct, my dear students? Am I correct? Right. Now next carbon Sn. Next carbon 3. This carbon particularly, this is sigma, this is sigma, this is sigma, this is sigma. 4 sigma, which means sp3 hybridization. sp3 hybridization. So which one will be the correct answer, children? Here put in the chat box sp2, sp3. Between these two, which will be having the hybridization? sp2, sp3 hybridization will be there. sp2, sp3 hybridization will be there. Are you getting my point, my dear students? sp2, sp3 hybridization will be there. That is the answer for this question. Next question, which of the following species are expected to be planar? Planar edallam da kekranga. Planar varumbodhu edallam. For you have to know about the calculations. Direct number கண்டுபிடிச்சு அவங்களோட shape என்னன்னு தெரியணும். அதுதான் you have to know about the shape. Try to do it, my dear students. Try to do it and find out the shape of the particular one. Shape கண்டுபிடிக்குங்க. Shape கண்டுபிடிச்சாலே நமக்கு தெரியும் இது planar, இது வந்து planar இல்ல இது pyramidal இருக்கு. Correct? Hybridization கண்டுபிடிச்சா போதும். Shape கூட வேணாம். Hybridization is enough. So NH3 nitrogen. Correct? The hybridization is, what is hybridization, my dear students? sp3 hybridization. Am I correct? sp3 hybridization, lone pair plus sigma bond, which is sp3 hybridization, right? And if you look to the shape, if you look to the shapes or something, it will be having the sp3 pyramidal shape. இல்லனா tetrahedral shape நமக்கு சொல்லலாம். அப்பதும் வந்து okay, sp3 tetrahedral geometry. Okay, now they are asking you about the planar. Now not that one. Next one is NH3 2+. So NH3 2+ will be having the, see, NH3 2+ means they have given 2 electrons. So nitrogen is there, here hydrogen. They don't have that lone pair which is there, right? So this will be having the sp2, which will be having the structure of planar, trigonal planar. Am I correct? Trigonal planar, right, my dear students? Trigonal planar. Okay, so next one, this is the first one. Okay, next question, CH3+. Same one, carbon will be there, 3 hydrogen. So the one hydrogen is actually like 1 electron is given plus charge now. So 1 electron is given, they too have the sp2, which will be having the planar. Am I correct? Am I correct? Planar. Now PCl3, and they do have the lone pairs. It will be having sp3. Correct? So whichever is having the sp2, they will be having, which means NH3 and CH3+. NH3 and CH3+ means NH3 2+ and CH3+ means B and C, which will be the option A.
Clear everyone? Option A will be the correct answer. புரிஞ்சிருச்சா? Okay va? Fine. It will be having the structure. Same, planar shape. Now, which orbitals will overlap to form the bond OF2? OF2. OF2 கேட்டிருக்காங்க. Hybridization of the OF2 சொல்லும்போது hybridization of oxygen. What is hybridization of the oxygen? Sigma bond plus lone pair. Am I correct? Sigma bond plus lone pair means 2 plus 2, which will be 4. sp3 hybridization. sp3 hybridization for the carbon. Not carbon, children, oxygen. Now, fluorine, you know that fluorine will be having, they will be using the p orbital. P orbital specify பண்ணும்போது என்னதா இருக்கும்? 2p orbital அதா இருக்கும். So, which one will be the sp3? It will be sp3 2p. Correct? sp3 2p ல இருக்கிற f ல 2p ல இருக்கிற electron தான போய் join பண்ணுவாங்க. So sp3 2p, what will be the correct answer? sp3 2p, which will be having, this is the correct answer. Option A will be the correct answer. Next question. Fine. Are you able to follow me, my dear students? Are you able to follow me? Clear everyone? Next question. Question number, next one, a correct order of the dipole moment. You are supposed to find out the correct order of the dipole moment, and you have given that CH4 and also NF3, NH3, H2O. Okay, this is a tricky question. You may get into the confusion. Try to find it out, my dear students. I will write the structure. By the time, just try to find it out. Okay, I will draw it in such a way that tetrahedral shape. Hydrogen. Now try to find it out. Which one will be having? See children, in the case of here, listen carefully. Between carbon and hydrogen, here, it will be like this, right? So, between carbon and hydrogen, you know that this will be, carbon will be having, so the bond will be like, it will be like the dipole will be equal to 0. Correct? ஒரு நிமிஷம் இங்க நான் தப்பா எழுதிருக்கீங்க. One second, children. Correct? It is like the dipole is equal to 0 for CH4, right? There is no symmetry, right? They are all cancelling. Now, nitrogen fluorine consider பண்ணும்போது, which will be having more electronegative. Nitrogen fluorine consider பண்ணும்போது, fluorine க்கு தான் இருக்கு. So, which means இது இப்படி போயிடும், இது இப்படி போயிடும், இது இப்படி போயிடும், இது இப்படியும் போயிடும், right? And here வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது இப்படி போயிடும், இது இப்படி போயிடும், இது இப்படி போயிடும், இது இப்படியும் போயிடும், right? Now, here, இது இங்க போயிடும், இது இங்க போயிடும், இது ரெண்டு டைம். So, which means, which one will be having more H2O, correct? Then comes the next one will be the NH3, then NF3, then it will be CH4. So, the order will be, from this order we can say that H2O will be greater, okay? The order will be H2O is greater, then comes your NH3,
Am I correct? Then who? NF3, then only CH4. Mu is equal to 0 for the particular one. So the order, okay, they are given you in this order. So H2O, NH3, NF3, HCH4, which means this will be the correct order. Dipole moment. Clear, children? Clear? Option A will be the correct one. Here it will be like they will be having the symmetry. So they will be dipole moment, mu is equal to 0. Here they won't be 0, here also. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒண்ணு மட்டும் மேல போடும், மிச்சம் எல்லாமே கீழே வந்துரும். Okay, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து மேல தான் போகுது. ஆனா இங்க வந்து ரெண்டு lone pairs ஓட effect இருக்கு. So that will be added more. Correct? So that will be the correct option. Clear everyone? Next question. Which molecules have largest dipole moment? எந்த moleculeக்கு வந்து largest dipole moment இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. Okay, they're asking you to find out the largest dipole moment. Try to do the question. Try to do the question. Which molecules will be having largest? See, you got to know that CH4 will not be having. போன questionல நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. So we can easily eliminate this option. No, this is not the correct. Out of CHCl3, CCl4, CHI3 also. Let me tell you one thing, my dear students. CCl4 also, they do not have it, right? They do not have, they are symmetrical, right? So they do not have it. This is also right. Now between these two, you have to find it out. See, inga, this question is actually a sure question. So inge ரெண்டுத்துமே பாத்தீங்கன்னா mu is equal to 0 வந்துரும். Because here it will be like this. Here it will be like this. I mean, not like this. Correct? So it will be mu is equal to 0. Now, between CHCl3 and CHI3. இதில தான் பார்க்கணும். Because of the presence of the hydrogen only, அது asymmetric ஆகுறது. இல்லனா அது symmetry மாறிடும். Because of the presence of the hydrogen only, that is asymmetric. So let me tell you one thing, my dear students. While drawing the structure, we can say that CHCl3 இதில எது இருக்கும்? Which one will be having more? கொடுத்திருக்கிறதுல எதுல மோர் இருக்கும்? You know that while இதுல ஒண்ணுமே எல்லாமே சேம் தான், ஐயும் சிஎலும் மட்டும் தான் இருக்கு. So you can easily understand that Cl is more electronegative. Cl is more electronegative, right? Which means CHCl3 is having more dipole moment. இதனாலே வந்து CHCl3 is having more dipole moment. So which one will be the correct answer? It will be CHCl3. CHCl3 will be having more dipole moment. Are you getting my point, children? Everyone, CHCl3, which will be option B, will be having more dipole moment. புரியுதாங்க எல்லாருக்கும்? Clear everyone? Next question. The ion that is isoelectronic with a CO and having same bond order. Same bond order. Isoelectronic with CO and having same bond order. Which one will be the correct answer? CO and bond order கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு CO. Which means they will be isoelectronic means same number of electrons. Electrons கண்டுபிடிச்சாலே நமக்கு bond order கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த ட்ரிக் நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த வீடியோல கொடுத்திருந்தேன். Which means 14 னா you can consider that as a 3, then 15 2.5, 16 2 அந்த மாதிரி. So CO means it will be 6 plus 8, right? 6 carbon is total number of carbon, total number of the carbon is 6 and total number of oxygen is 8. So it will be 14, right? total number of electrons 14. So 14 வருது. இதில் எதுன்னு பார்த்தா போதும். Cn minus வரும்போது carbon is 6 again plus nitrogen is 7 plus 1, which means 14. So Cn minus will be having, வேற எதுவுமே பார்க்க வேணாம். Cn minus will be having isoelectronic with the CO and they will be having a bond order, say Cn minus, because 14 na 14 வரும்போது bond order will be 3. Clear everyone?
Same, these are very easy questions, children. இதெல்லாம் டக்கு டக்கு டக்குனா முடிச்சுக்கணும். Next question, an ionic compound A plus B minus is likely to be formed when the ionization energy of A is low, electron affinity of B is high, electron affinity of B is low, both 1 and 2. Which one will be the correct answer for this? This is also very easy question. This is also very easy question. Quick. Make it fast, children. சீக்கிரமா சொல்லுங்க. See, A and B is same தான் கேக்குறாங்க. ஆமாதானே my dear பசங்களா? A and B, I mean same means A plus B minus இருக்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் A plus ஆகணும்னா அவங்க electrons கொடுத்திருக்காங்க. Electrons கொடுக்கும்போது ionization energy should be low. So the ionization energy of this particular one A should be low in order to get into the cation form, right? Now, next one B minus, B is accepting electron, which means their electron affinity should be high. Then only they can accept the electrons, right? So B should be high, which means ரெண்டு optionsum வரும். அதனால option A and B, which is the both 1 and 2. That is the correct answer for this particular question. Okay, this is a very easy question. idhula time waste panna vena. In which of the following molecules or ions BF3, NO2 minus, NH2 minus and H2O have the central atom sp2 hybridization? sp2 hybridization idhula irundhu mattum kandupidicha podhu. Romba easy aanadhu, sikrama kandupidinga paapom. See, first one is they have given you the BF3, right? Boron, sp2, correct? Now they have given you the NO2 minus, which means there is a one more electron pair also, because minus ஒரு electron வந்திருக்கு, அந்த electron add பண்ணிருக்கு, lone pair இருக்கு. So which means you can say that this is also sp2, right? Sigma or electron pair, correct? This is also sp2. இங்க ஒன்னு மட்டும் தான் இருந்தது, ஆனா மைனஸ் இருக்குறதுனால இன்னொன்னு வந்துருச்சு. So sigma lone pair sp2, that will be also sp2. Next one is they have given you the NH2 minus na? Yes, NH2 minus. NH2 minus means nitrogen. Okay, hydrogen இருக்கு இங்க, hydrogen இருக்கு, and nitrogen means they will be having 1 2 3 4 5 NH2 minus, they will be having one more electron, so it will be 1 2 3 4. sp3 will be the hybridization, right? இங்க வந்து மைனஸ் ஒரு எலக்ட்ரான், see இங்க வந்து 3 எலக்ட்ரானா தான் இருக்கணும், ஆனா என்ன ஆச்சுன்னா இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் அவங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க, இதனால தான் மைனஸ் சார்ஜ். so 4 எலக்ட்ரான் ஆயிடுச்சு. clear my dear students? Next one is H2O. H2O will be having the H2O, அவங்களுக்கு வந்து sp3 hybridization 1 2 3 4, right? So it will be sp3 hybridization. So which one will be having sp2 hybridization, they are asking. இதுல இருந்தே கிடைச்சிருச்சு. BF3 and NO2 and NO2 minus means the answer will be first option. BF3 and NO2 minus, the answer will be the first option. Clear everyone? Clear? கடைசி question, ஒரே ஒரு question. In the case of the alkali metals, the covalent character decreases in the order. Covalent character decreases in the order. They are asking about the covalent character decreases. See, you know that covalent character increases is actually SCBA, small cation, big anion. இங்க வந்து நமக்கு cation பேஸ் பண்ணி சொல்ல முடியாது, anion பேஸ் பண்ணி தான் சொல்லணும். இப்போ அவங்க covalent character decreases சொல்லிருக்காங்க. So big anion பார்க்கறோமா, அதோட ஆப்போசிட் தான் இருக்கும். ஸ்மால் ஆனியோனா இருந்தாதான் கோவாலன்ட் கேரக்டர் டிக்ரீஸ் ஆயிடும். am I right? See, small cation, big anion, CCBA Fajans rule சொல்றது for the covalent character increasing order. ஆமா தானே? ஸோ அதோட டிக்ரீசிங் ஆர்டர் சொல்லும்போது நம்ம கேட்டன் பேஸ் பண்ணி சொல்ல வேணாம், பிகாஸ் கேட்டன் எல்லாத்துலேயுமே சேமாக இருக்குது. MS சேம் ஹியர். ஸோ ஹியர் CLF சொல்லும்போது ஸ்மால் ஆனியான் வச்சு பேஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. ஸோ வாட் வில் பி தி கரெக்ட் ஆர்டர்? டெல் மீ சில்ட்ரன், வாட் வில் பி தி கரெக்ட் ஆர்டர்? யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த கரெக்ட் ஆர்டர். Which one will be having more? See, they have to find out the correct order. So what will be the correct option? What will be the correct option, my dear students? Which one will be having the decreasing order? Which means they will be having, whichever is having big anion, so that will be the first position. Then next one, right? So the option 1 will be the correct answer. Option 1 will be the correct answer, because big cation, they are decreasing order, they are asking you. Covalent character decreasing order the correct. So this will be the first one, then this அப்படியே கம்மியாயிட்டு போகுது big anion ஆ இருக்கிறதுனால. இப்படி யோசிக்கலாம், இப்படி யோசிக்கலாம்.
Okay, since they are asking about the decreasing order. Clear everyone? So I hope this session is useful. Inga adutha sir vandட்டாங்க video I mean studio book பண்ணிருக்கனால so he came, so I just want to leave my session. So I hope this session is useful. நம்ம chemical bonding ல கொஞ்சம் questions பண்ணிட்டோம். next questions வந்து next live ல பண்ணுவோம். அது வரைக்கும் இந்த channel அதுக்கு முன்னாடி okay இந்த channel உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தேனா இந்த சேனல்ல இருக்கிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தேனா அந்த சார் வந்து இங்க என்ன பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. so யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தேனா subscribe பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தேனா லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்க if you find it useful please do share with your friends also. okay, so next வீடியோல நம்ம இந்த chemical bonding தான், அது chemical bonding same chapterல தான் நம்ம பார்ப்போம். அதே மாதிரி இந்த சாட்டர்டே நாளைக்கு you have the marathon on the GOC. okay, try to attend the GOC marathon. It will be starting from 3 o'clock. ஓகேங்களா? bye bye, tata.